Good afternoon. It's a pleasure to have you right here on Newsfeed this 15th day of March 2023. I'm Flora Limuki. Here is our top story this afternoon. Health officers in Kiambu County have received a stern warning against sending patients to receive treatment and purchase medicine from private facilities. Speaking after delivering medical supplies worth 10 million shillings at Thika Level 5 Hospital, Kiambu Healthcare Sesembudia, Maina said his ministry will be supervising operations in all public facilities as a way to address some of the complaints raised by locals over the quality of services offered. Budia also warned health officials of legal action in case they had found culpable of drug theft, forcing locals to look for services from private facilities. Tukitambua yule ambaye haperekani na sisi, kuna madawa na anaambia watu waende wakanunue madawa nje, huyo niachieni mimi. Mimi ndio nitakabiliana na yeye, na weza sema hana nafasi katika hospitali zetu katika hii wakati. Tumeleta madawa ya kutosha kuhakikisha kwamba magonjwa yote itahudumiwa kwa hii hospitali bila mtu yeyote kuambiwa aende akanunue madawa kutoka hiyo magonjwa yote. Madawa yake iko hapa. So watu wale wote wanaugua hiyo magonjwa sasa wakuja wakijua madawa iko, na hatutatuma mtu yeyote. Hakuna mtu yeyote anatakiwa kutumwa nje kununua madawa kama madawa sisi tumeleta kwa hospitali. And girls from 10 schools in Kwale County have received teachings in a program launched by Woman Representative Fatma Masito in a bid to improve education in the county. Speaking during the launch, Masito said this sensitization program aims at addressing challenges that affect young girls, such as early pregnancies and drug abuse. In the program, women will also receive training on business that will help them earn a living. Wow, thank you. Kwale County ni kaunti ambayo imeathirika pakubwa na mambo ya mimba za mapema na ndoa za mapema, pia na mambo ya madawa ya kulevya. Nimeamua kutembea safari hii katika mashule yaliyoko ndani ya Kwale County. Leo hii takriban hapa tuko na kama shule 10 ambazo tumezikutanisha mahali pamoja kuwazungumzia masuala ya mambo ya gender based violence. Kiwango cha elimu hapa Kwale bado kiko chini, lakini tuna matumaini kukiwa na programs kama hizi madam ameanza, watoto wetu watakuwa motivated kufocus on their studies na tutaweza kuona matokeo yakiwa bora zaidi. Tumejifunza kuwa elimu inapatikana ni sisi wanafunzi tunapaswa tujitume, kwa sababu serikali imeweka mikakati tofauti kupitia vitengo tofauti ili tuweze kuwa shuleni. Kwa mfano tunaweza pata karo. Kwa hiyo ni sisi wanafunzi tuweze kuwa tunajituma kuwa pale shuleni, tufanye ile ambayo tunapaswa kuwa tunafanya kielimu, tuweke elimu. And a motion by Nyali legislator Mohamed Ali to put a total ban on the discussion, publication and dissemination of LGBTQ matters has gained support from many parliamentarians who say the matter goes against the values in the country. The discussion that sparked numerous reactions in Parliament today had members such as Seme MP James Nyikal and his Laikipia counterpart Sarah Korere proposed the ban as a way to secure the spiritual future of the nation. However, Deputy Majority Leader Owen Baya faulted the motion, saying it had the effect of limiting freedom of expression in the country. Jabu ya Musa utaona ya Firauni. Masuala ambayo tunajadili leo katika ukumbi huu, Mheshimiwa Spika, ni masuala ambayo tungejadili miaka kadha iliyopita, ingekuwa ni mwiko. Manake kuzungumzia hayo kwa tamaduni na mila zetu za Kiafrika, Mheshimiwa Spika, ingekuwa sio kawaida. Lakini Mheshimiwa Spika, tunajadili manake ni maneno ambayo yamekuwa yakizambaa, ile wanasema kwa lugha ya kisasa chini ya maji, lakini yameweza kujitokeza wazi. Mheshimiwa Spika, yakajitokeza wazi kwa njia moja ya kutatanisha sana, kwamba koti ya upeo imeweza kutoa maamuzi kwamba yale makundi
ya mashoga na wasagaji yaweze kutambulika katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu na nimshukuru pia mjumbe wa Nyali kwa sababu ya kuileta hoja hii kwa wakati unaofaa. Mwanadamu anapoishi katika ulimwengu amekumbana na mambo mingi. Na labda penginepo kutokana na hoja hii, baadhi yetu tutaanza kufungua masikio na kujua kwamba kwa hakika tuliyapenda ya mzungu, tukayapenda ya missionary, lakini hivi sasa anatupotosha. Umasikini sio kilema. Udhaifu na unyonge usiwe sababu ya sisi kufikishwa mahali ambapo tumefikishwa hivi sasa. Madam Speaker, ni jambo la kuhuzunisha. Isiwe watu wanakuja kutukandamiza sisi hapa kama Wakenya. Deputy President Rigathi Gachagua said the government is implementing reforms of the Kenya Medical Supplies Agency in order to make it more efficient, transparent and responsive to the growing medical demands. Speaking after hosting senior officials from KEMSA as well as local and international partners in the health sector at Harambee House Annex, the Deputy President said the agency remained critical to the government's plan of ensuring universal health coverage implementation. He has, however, encouraged development partners to continue supporting the government in improving local healthcare systems, reminding the administration of the importance of the sector. I agree totally we need to modernize the operations of KEMSA. This is a new world. We can't do things the way we were doing them 30 years ago. We have to keep up with the times. We have to embrace technology. We must leverage on technology so that we are in tandem with the modern world. When there are weak systems, all manner of crooks take advantage. So we really need to fix the systems so that we can achieve transparency and accountability and efficiency at the same time. And where there is efficiency, the room for abuse is limited. Systems that work are good. I want to make an appeal to our partners to support our intervention at level 1. The community health volunteers. This is the way to go. The cost of curing a condition is 9 times the cost of preventing it. We must agree to encourage and support local manufacturing so that we also create jobs for our young people. You know, we have 6 million young Kenyans who have no employment. Where shall we get jobs for these people? We must develop a framework to encourage manufacturing with a view of creating employment, getting affordable prices, at the same time to allow us also to collect taxes. Elsewhere, community leaders in Murang'a County are calling on Parliament to introduce strict laws against drunk drivers in order to reduce accidents on roads. Speaking at the funeral of 2 children in Ikuyu village in Maragua, the leaders and locals also called for revocation of licenses of matatu SACCOs, which allow drivers to operate vehicles while drunk. 12-year-old Ian Mwangi Kamande and his younger sister Precious Nyambura, who were pupils at Makongo Primary School, were lost their lives after being knocked by a vehicle while on their way from school on that March. Several other pupils and pedestrians were injured after the driver lost control of the vehicle while attempting to evade a speed bump. Maybe a footbridge is constructed for the safety of our children. We'd really appreciate it, and it will go a long way for saving the lives of children. Tunataka tubadilishe na tunajaribu kusukuma mswada bunge ndio wabadilishe huu mswada wa dereva akifanya ajali anapelekwa kotini na careless driving, ambaye wakati mwingi tumeona ni bodi ni shilingi 20,000, lakini dereva kama huyu alikuwa amelewa, alibadilishwe upande wa Traffic Act, kwa sababu Traffic Act kuna mahali ambapo unaona mtu ambaye ameua na gari huwa inachukuliwa tu kama ni causing death, driving dangerously, lakini tunataka zingine sasa zibadilishwe, manake case kama hii, this was pure murder,
Huyu mtu alijua akikunywa pombe, na tuna historia kubwa ya watu wengi ambao wameuawa kwa barabara. Ikiwa mada inakuwa tena inaletwa upande wa traffic. I want to put some people on the spot, the circle that killed the child, and also NTSA. What action have been taken concerning these children? ODM-nominated Senator Hezena Lemaletian has castigated the approach by the Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki to order women and children to vacate their homes as the joint military and police operation seeks to flush bandits. According to Senator Lemaletian, there could be a hidden motive to grab the fertile land, especially in Samburu West, where locals are engaging in farming as an alternative means of livelihood. She is now calling for an immediate suspension of the order issued by CS Kindiki and assurance given to those who already vacated to get back their land. The new approach, the CS, of all the approaches he has thought about, the newest thing he has said is that people should vacate specific villages and go to live where? Because the reason is they are going to flush out bandits from this forest. I do not see how in their rightful mind the Kenya Kwanza administration thinks that the locals will vacate their homes and villages, their rightful land, their ancestral land, and move to other towns as quarters and then leave the bandits there because they have to be flushed out. Who makes this administration think that bandits are headless chicken? These are very, very, very organized crimes. These are cartels, and these are people who know exactly what they are doing. So the moment you tell the locals to vacate their homes and then so that you flush the bandits, you are simply assuming that these bandits will be sitting somewhere waiting for you to flush them out. Residents from the Owino Uhuru slums in Jomvu, Mombasa County have today staged peaceful demonstrations outside the Mombasa Court of Appeal while threatening not to vacate its premises until Friday, when the court ruling of the case dated 2015 will be issued to determine their fate on being compensated over loss of lives, among other challenges brought about by lead poisoning from a smelting plant, which is now defunct. The high levels of lead exposure have attacked at least 3,000 residents who either worked or resided near the plant, leaving them with intellectual disabilities and other dying from the lead smoke harm. The victims are agitated that the court ruling have previously been postponed many times, despite the Senate directing the defendant to compensate the victims. Wameathirika, watoto wa mama wamezika watoto wao, wanaume wamezika bibi zao. Kuna wanawake ambao wombs zao zimetolewa, hawawezi kuzaa. Wanangoja haki kutoka kwa wale ambao walishiriki katika kuwaathiri afya yao na mazingira yao. Court Land and Environment ilitupa haki na tunataka hiyo haki. Koti imesema watu walipe, lakini kuna watu ambao ni corrupt katika hii serikali, wanataka wapatiwe kitu kidogo ndio wapeane go ahead. Kwa hivyo hakuna kupeana hata ndururu. Pesa itoke vile vile mabilioni ilivyosemekana ili watu wao wapate haki yao. Owino Uhuru Owino Uhuru. Nimepoteza watoto 4 nikizika. Bibi mwenyewe nimezika. Nina uchungu sana kisa kesi inaahirishwa. Kwangu mimi nasikia uchungu sana. Nataka haki ifuatwe, kila mtu apate haki yake. Niko na mtoto aliadhirika na sumu hiyo ya moshi, ambapo mtoto hata kwa mfupa zake za mguu zilikuwa zimeenda hivi. Imenigharimu sana ili akandwe hizo mguu hazijakuwa sawa sawa mpaka leo. Women and children are bearing the biggest brunt of the ravaging drought in Turkana County, with children failing to go to schools. According to the residents of Loima and Kalemnyang, many children are malnourished due to lack of enough water and nutrients. While delivering food aid to the most affected families, former AIC Bishop Silas Yego called upon government officials and well-wishers to join hands to help the vulnerable. Watu wanaumia kwa njaa, mifugo zimeisha. Sasa imekuwa ni wadhamini na watu wa makanisa ndio wanasaidia watu. Na hata mifugo ambaye wengi tunategemea zimeisha.
Hata watoto wamerudi kutoka shule kwa sababu anapofika nyumbani hakuna chakula. Na hata shule chakula hakuna. Hata watoto yetu kwa shule ni maji tu inakunya tu. Hakuna chakula inakula. Watoto inakaa tu hivyo. Sasa maji tu inakuja, inje anakunya, anatabika. Sasa naomba kabisa serikali atusaidie sisi Waturkana, atupee hata chakula kwa mashule. Asaidie watoto na pia na hata sisi wazazi. Mamfuko imeisha, hakuna hata moja na peta hapa. Hasa tumeshukuru kwa sababu tutakula leo, kesho na hata kesho ingine tutakula. Ni watoto wetu tena wameanza kurudi chini sana kimasomo kwa sababu hawapati ile chakula. Sote tuhusike. Makanisa kubwa kubwa ambaye wamebarikiwa na Mungu, wawe na washiriki wengi, sema neno katika kanisa lako. Walete kidogo kama hii nimelete. Mwingine namna hiyo. Alafu serikali waweze kuleta chakula kwa foundations kama hii yangu ambaye tunalete ili tuweze kulete because tunataka kusaidia watu. Chakula hii vile nimechunguza niko saa hii 68 kilometers from town na ni interior. Na chakula hii inaenda kwa barabara peke yake. Wale wanatoa wanapelekea watu barabarani na hapa vijijini hakuna mtu anaangalia. And traders in Bumala Market, Butula, Busia County have given the county government a 7-day ultimatum to provide reasons for demolition of their business stalls. The traders are vowed to hold demonstrations should the county government fail to respond. The traders are estimating a loss of 42 million shillings so far. They are now demanding for answers and want to be involved in such decision-making processes in future. Apologize, we'll be bringing you that story a little bit later. Moving on, more than 500 nurses in Busia have threatened to go on strike if the county government does not resolve their grievances within 4 days. According to Kenya National Union of Nurses Branch Secretary James Opod Omusugut, the healthcare workers are threatening to down tools over delayed salary payments and lack of implementation of promotions 7 months since they received confirmation letters. Speaking to the press after a consultative meeting, Kenya National Union of Nurses Busia Branch, their chairman David Busolo said the county government has failed to address their concerns. County nzima hakuna yeyote ambaye amepata mshahara. Na county government haija kuja ikatuelezea mbona mshahara umechelewa. Tumejaribu kuenda kwa ofisi na unaambiwa kwa labda chief officer wako Kisumu. That's the whole of last week wako Kisumu. Unapopiga simu achukui. Unapojaribu kuongea na CC achukua simu anakuambia tutatatua. Ukiuliza lengo kuu la mshahara kuchelewa pia hajui. Hili jambo limeshangaza wafanyikazi, manake wengi unapokutana nao walilia kwamba hawana hela za transporti, hawana hela za mahitaji yao kule nyumbani, hawana hela za watoto shuleni, hawana hela ya kufanya lolote. So kilio chetu kwa serikali kuu ya kaunti ni kwamba hata ikiwa mshahara itachelewa, ni vyema at least wafanyikazi wafahamishwe ya kwamba mshahara itachelewa kwa sababu hii na ile. Tumesema ya kwamba tunapeana kaunti ya Busia makataa ya siku 4. Kwa siku 4 zijazo, kama kaunti haitafanya lolote, haitatupa mwelekeo wowote, haitatupa jawabu lolote, itabidi tuende kwa hizo ofisi za serikali tutafute jibu sisi wenyewe. The National Council of Churches of Kenya, NCCK, Nyanza branch has faulted the national government for not doing enough to lower the cost of living. On his part, the chairperson, Bishop David Kodiam, has lauded the Azimio Coalition Party countrywide rallies, further urging President William Ruto and Azimio leader Raila Odinga to work together for the benefit of Kenyans. These demonstrations we are witnessing from Azimio actually is a way of protesting against what is happening, against exclusivity that we are witnessing in this country, whereby 2 communities, so to speak,
intend to control everything, all the appointments we have in this country. Whereas when it comes to taxation, all of us, we pay taxes. Even those who did not vote for the government, they pay taxes. So we are calling for mutual understanding of the pains that Kenyans undergo. It's not a question of favor. No, we are not seeking for any favor, but we are seeking for mutual respect of each other's view. So we are calling for dialogue and mediation processes to be adhered to. The Lake Region governors have called for action to help revive the local milling companies and save the sinking industrial giant in the region. Kisumu Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o called on the government to act with speed to ensure the privatization of companies that produce sugar to save the sugar sector. The sugar sector generates a total of $5 billion annually. There is disillusionment from the industry, and this is largely from the farmers. If the farmers are not being paid on time, why would they be motivated to produce? If whatever the farmers are being paid does not pay fees for their kids, does not put food on the table, what is the motivation for them to increase the production? Why not turn their small holding farms maybe to produce food? I found out that productivity declined, or productivity is low and has been declining from about 66 tons per hectare in 2015 to 55 tons per hectare in 2018. Those are 4 years. There is a decline of more than 10 tons per hectare. Government should get out of producing sugar, of owning factories and so on, and these factories should be leased to private farms. The leasing of companies like General Sugar Factory, Moroni, whatnot, was an urgent thing. And we said that an entity should be set up to manage that leasing as quickly as possible. Let sugar be classified as food, just like other crops, i.e. coffee, tea, and others. I wonder why, you cannot take tea without sugar. And you cannot take coffee without sugar. And traders in Bumala Market, Butula, Busia County have given the county government a 7-day ultimatum to provide reasons for demolition of their business stalls. The traders have vowed to hold demonstrations should the county government fail to respond. The traders are estimating a loss of 42 million shillings so far. They are now demanding for answers and want to be involved in such decision-making processes in future. Kuna uchungu, vitu zetu zimeathirika, tujui tutaanzia wapi, tutamalizia wapi, na hapo ndio source yetu ya income. Watoto wetu tunafunza kutoka kwa hizo vibanda. Hata angalau wangekuja watuambie, watupe notice, watuambie tunatoa hii, tunataka kuenda mali fulani. Sisi vijana sasa kazi imebaki, tunaweza sasa kuiba. Hatuna pesa kwa mfuko. Wazazi wetu walikopesha loan wajalipa. Utakula mzazi mwenye alikopesha loan, mzazi